Das Verb sein is not only the most important verb in German history, but you can also use it in combination with other words. And in this video you will learn some very useful word combinations mit dem Verb sein. Important because we use them in spoken German on a daily basis. So if you want to understand the Germans better and maybe even speak better German or sound more German, then these word combinations are going to help you. Now, what kind of combinations are we talking about here exactly? For example, dabei sein, dafür sein, fertig sein, gültig sein, or shorter ones like an sein, aus sein, auf sein oder weg sein. And we start with an easy one, fertig sein. In English, to be done or to be ready. Zum Beispiel, ich bin fertig. Ich bin fertig. For example, in your German class, you just finished the exercise, you can say, ich bin fertig. Or your boss told you something, to do something, or working on this project, and say, hey Chef, ich bin fertig. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. You cooked an amazing meal for your family, and then you finished. Say, hey, Kinder oder Familie, das Essen ist fertig. Kommt zu Tisch, come to the table, or let's start eating. Bist du endlich fertig? Bist du endlich fertig? Situation, you and your partner are invited to a dinner, for example, somewhere, and you have to prepare yourself, put on some nice clothes. You are ready, but he or she is not yet, and it's getting late. And then you can say, hey, bist du endlich fertig? Are you finally ready? Now in Umgangssprache, das is colloquial language, more about Umgangssprache later, but in Umgangssprache there's another common one which we say, ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig, I'm completely exhausted. Can be used after a long hike, after sports, or just after a long working day. You come home and say, oh, ich bin fix und fertig. Gültig sein. Gültig sein is to be valid. Zum Beispiel, der Ausweis ist nicht mehr gültig. Der Ausweis ist nicht mehr gültig. The ID card is no longer valid. Ist der Fahrschein noch gültig? Ist der Fahrschein noch gültig? Is this ticket still valid? Oder leider ist der Gutschein ungültig. Leider ist der Gutschein ungültig. Unfortunately, the voucher is invalid. Common situation also, at least when I was younger, we gave vouchers as a birthday gift to our friends because you can just write it on a piece of paper. Gutschein für, but usually they have an expiry date. Or if you buy it at the shop, also easy gift, usually they have an expiry date. So when you go to the shop, du gehst in den Laden and then you want to pay with this voucher mit dem Gutschein und dann die Verkäuferin oder der Verkäufer sagt, leider ist der Gutschein ungültig. So ungültig ist das Gegenteil von gültig, the opposite of to be valid. Dafür sein, to be in favor of something. Wenn der Preis stimmt, dann bin ich dafür. Wenn der Preis stimmt, dann bin ich dafür. If the price is right, I'm all for it. For example, you and your partner want to buy something and he or she comes to you and say, hey, what do you think of this? Do you like this? Ja, wenn der Preis stimmt, dann bin ich dafür. So you kind of support whatever it is. You support this suggestion, you support this proposal, whatever it is. You are kind of agreeing to it. Hoffentlich ist er auch dafür. Hoffentlich ist er auch dafür. Hopefully he is also in favor of it. So again, you're having a group discussion and you want to go in this direction and you discuss it. It's like, hey, let's do this. Again, a suggestion or proposal and let's hope he is also in favor of it. Das ist ein guter Ort dafür. Das ist ein guter Ort dafür. Now here you see this dafür is in a different color because here it's actually not the combination with sein. Even though there is the verb ist there, this dafür here stands alone. This is a good place for it. This dafür here means for it or for this or for that. Just to show you that this dafür can also stand alone, but you need context. Whenever you use this dafür,
you always need context. So, for example, wir machen eine Geburtstagsparty, we do a birthday party. Wir suchen oder wir brauchen noch ein Restaurant. We still need a restaurant or a place for it. So, I know one restaurant here, it's called blah blah blah. Das ist ein guter Ort dafür. Dafür means for this birthday party. So this dafür doesn't have to be in combination with sein. You can also say, for example, ich habe einen guten Ort dafür. Also possible. Dagegen sein ist das Gegenteil, to be against something. Ich bin dagegen, den Politiker zu unterstützen. Ich bin dagegen, den Politiker zu unterstützen. I'm against supporting this politician. Bist du dafür oder dagegen? Common question. Bist du dafür oder dagegen? Are you for or against it? Especially when talking about politics, about votes, ja oder nein, dafür oder dagegen. Dagegen kann man nichts machen. Dagegen kann man nichts machen. There's nothing you can do about it. Just a common expression or common sentence, there's nothing you can do about it. But here again, this dagegen is in a different color, which means it's not this word combination with sein. You can also see it because there's a different verb. So dagegen here, same like dafür before, used here just as an adverb, is there's nothing you can do about it. This is about it. So again, you need context. Einverstanden sein, to agree. Toni ist mit dem Thema einverstanden. Toni ist mit dem Thema einverstanden. Toni agrees with the topic. For example, you're having a group discussion in school and you need to choose a project or a topic for an essay, for example, and then you say, okay, let's take this one. And Toni is maybe absent, so you call him and ask him, and then you tell the group, Toni ist mit dem Thema einverstanden. He also agrees with the topic. Ich bin damit einverstanden. Very common sentence. Just as an answer. I agree. I agree with this. Ich bin damit einverstanden. Actually, even more common would be just einverstanden. Zum Beispiel, gehen wir heute Abend ins Kino? Einverstanden. Gehen wir am Wochenende im Restaurant essen? Einverstanden. So instead of saying ich bin einverstanden oder ich bin damit einverstanden, we just more commonly use this just einverstanden. Kind of agree. Okay. Oder als Frage, seid ihr auch einverstanden? Seid ihr auch einverstanden? Do you agree too? Unterwegs sein. Unterwegs sein is to be on the way or on the road. Wir sind schon über 2 Stunden unterwegs. Wir sind schon über 2 Stunden unterwegs. We already been on the road for over 2 hours. Das Paket ist noch unterwegs. Das Paket ist noch unterwegs. The parcel or package or whatever you ordered, for example, something online, ist noch unterwegs, is still on its way. So it's on the way to your home, probably. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. I'm on my way. Common one when you it's getting late. You should be somewhere and your friend is calling you. Hey, wo bist du? Und sag, ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. I'm on my way. Ich komme bald. I will be there soon. And for this exact situation, this ich bin unterwegs, there is another one which is also commonly used, which is ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. So the verb is auf dem Weg sein. Meaning exactly the same. I'm on my way. Ich bin auf dem Weg. Don't confuse it with ist auf gutem Weg. Ist auf gutem Weg. To be on the right track. So he is on the right track. Ist auf gutem Weg. This means he's not on the way or on the road to going somewhere, but it means generally in life, he is on a good path, literally. Whatever it is, he is on the right track. Verabredet sein. Verabredet sein is a little bit special because I have more often when you look it up in a dictionary, you have this translation to have a date with somebody. But actually it can also be to have an appointment with somebody. It's not clear, so it always depends on the context. Wir sind heute zum Essen verabredet. Wir sind heute zum Essen verabredet. We have an appointment for dinner today.
Oder bist du heute Abend verabredet? Bist du heute Abend verabredet? Do you have a date or do you have an appointment tonight? So just with this question here, without any context, you cannot know if it's a date or an appointment. So you need context. Ich bin mit Lisa verabredet. Ich bin mit Lisa verabredet. I have a date or an appointment with Lisa. Now, when I say this to a friend of mine, and he or she knows that Lisa is a person I fancy already for quite some time, I don't know that well, and I would like to get to know her, then most probably this is going to be a date. But if the person I talk to knows that Lisa is a long-term friend of mine, and we just go out for dinner, for example, then it's just an appointment. Verboten sein, to be forbidden. Es ist verboten, die Bilder anzufassen. Es ist verboten, die Bilder anzufassen. It's forbidden to touch the paintings. Zum Beispiel in einem Museum. And it's quite common, this es ist verboten, Komma, and then an Infinitivsatz mit zu. Das ist legal, das ist nicht verboten. This is legal, this is not forbidden. Das Gegenteil, the opposite von legal, ist illegal, and then it's verboten. Hier ist Rauchen verboten. Hier ist Rauchen verboten. Very common sign. Smoking is prohibited here. Das nächste, dabei sein, to take or be part or to be about to do something. It's also different meanings. Leider sind wir heute Abend nicht dabei. Leider sind wir heute Abend nicht dabei. Unfortunately, we won't be there tonight. Kind of literally, we won't take part, whatever it is, a dinner, a party, evening with friends, can be anything, but we will not take part. Wir sind dabei, den B1-Kurs zu machen. Wir sind dabei, den B1-Kurs zu machen. We are currently doing the B1 course. So Johannes and me, we are working on our B1 online course. And for this situation, we could say the sentence, wir sind dabei. And this is this to be about, or we are currently doing something. Also with the Infinitivsatz mit zu. Wir sind dabei, Essen zu kochen. Wir sind dabei, den B1-Kurs zu machen. Oder wir sind dabei, die Hausaufgaben zu korrigieren. Bist du dabei? Bist du dabei? Common sentence, again more spoken German. Bist du dabei? Are you in? Are you in? Can be anything from heute Abend gehen wir ins Kino. Marc, Toni und ich gehen ins Kino. Bist du dabei? Bist du dabei? Are you in? Antwort, ja, ich bin dabei. Or just ja. And talking about colloquial language, let's go to the shorter ones, which are used mainly for Umgangssprache. Again, Umgangssprache is this colloquial language. This means we use it very often in spoken German, but you will not see it most probably in any German texts because it's not Standardsprache. It's not the standard language or the standard German. So Umgangssprache is very common for spoken German, but not for written. When you look something up and you see this UGS Punkt at the end of this word, then you know this is the abbreviation for Umgangssprache. So Umgangssprache is not negative or a bad thing. Absolutely not. It's actually important to know, especially for spoken German, because we use these on a daily basis. But when you do an exam, I suggest not or try not to use too many Umgangssprache words. Why? Because often in exams you have to work with a partner and there might be the chance that they do not understand Umgangssprache and therefore Standardsprache, like the standard ones you learn in textbooks mainly, are better for exams. First one, an sein. An sein, to be on, like a light or device. Anything you can switch on or switch off. Zum Beispiel, dein Computer ist noch an. Dein Computer ist noch an. Your computer is still turned on. Ist der Ofen noch an?
Ist der Ofen noch an? Is the oven still on? Now, to use it as a verb, then it's different. Mach bitte das Licht an. Mach bitte das Licht an. Here again, you see there's different colors, meaning it's not the same thing. Here we use the verb anmachen, which is to turn something on. Please turn on the light. Mach bitte das Licht an. So the first two examples, they are kind of just describing something. Still, is the light is on or is off. And the action, when we use this for action, to turn something off or turn something off, there is this anmachen, anmachen. Das Gegenteil, the opposite, is ausmachen, to be off. Warum ist die Klimaanlage aus? Warum ist die Klimaanlage aus? Why is the air conditioner turned off? Mein Handy ist schon aus. Mein Handy ist schon aus. My cell phone is already switched off. For example, situation, you're in your bed, you want to sleep, partner next to you, and you already switched off your phone because you really want to sleep, you're tired, and then he or she says, oh hey, can you check something? I just sent you something. Can you check something? Ach nein, ich möchte schlafen, mein Handy ist schon aus. Gute Nacht. Mach bitte das Licht aus. Here again, this is this turn off, the verb. When you do the action or we tell somebody to turn something off, then you use the verb ausmachen. Mach bitte das Licht aus. Please turn off the light. Auf sein. Auf sein is to be open. Used mainly for bottles, for example, or a shop. Warum ist die Flasche schon auf? Warum ist die Flasche schon auf? Why is the bottle open already? Oder der Laden ist heute auf, oder? Der Laden ist heute auf, oder? The shop is open today, right? And here as well, there's a verb, aufmachen. Mach bitte das Fenster auf. Mach bitte das Fenster auf. Please open the window. And for the second example, der Laden ist heute auf, oder? There is another version which you might have heard or seen already, which is this hat auf. Both are correct. Both are commonly used. So the other version would be, der Laden hat heute auf, oder has absolutely the same meaning. Shop is open today, right? So both are possible, hat oder ist auf. Zu sein, das Gegenteil, to be closed. Die Flasche ist noch zu. Die Flasche ist noch zu, the bottle is still closed. Das Geschäft ist heute zu. Das Geschäft ist heute zu. The store is closed today. Here I used a different word for store. Before I was using der Laden, here das Geschäft. Both commonly used, both important. And here as well, the verb is mach bitte das Fenster zu. Please close the window. The next one is weg sein. Weg sein means to be gone, used for things, items, or also people. Zum Beispiel, die Brötchen sind leider schon weg. Die Brötchen sind leider schon weg. Unfortunately, the bread rolls are already gone. Situation, you go to your bakery every morning and you always buy the same Brötchen there. That's just your favorite bread rolls. And then in the morning, that morning when you go there, die Verkäuferin oder der Verkäufer sagt, oh, tut mir leid, die Brötchen sind leider schon weg. Somebody already bought them all. Mein Handy ist weg. Mein Handy ist weg. My cell phone is gone. My cell phone is missing. Very common used for any kind of items when you lost something. Meine Schlüssel sind weg. Mein Handy ist weg. Und für Personen, ist Lisa schon weg? Ist Lisa schon weg? Is Lisa left? Has Lisa left already? Now you probably ask yourself, okay, what about Standardsprache? With all these examples here is colloquial language, is Umgangssprache. Bonus-Tipp! Das Gegenteil, the opposite of Umgangssprache ist Standardsprache. That's the textbook, normal, Duden, whatever, German, which is always correct. So this Sein is Umgangssprache. Das Standardsprache ist angeschaltet sein oder eingeschaltet sein. Das Licht ist an. Das Licht ist eingeschalten. Das Licht ist angeschaltet. Both are correct. You can use whatever you want. But here you see why this an is so common used, because it's short.
And everything which is short, we prefer. Instead of saying eingeschaltet oder ausgeschaltet, of course we prefer to say an. Das Licht ist an. Das Gegenteil, aus sein, ausgeschaltet sein. Ausgeschaltet sein. Das Licht ist ausgeschaltet. Der Computer ist noch nicht ausgeschaltet. Auf sein, to be open, geöffnet sein, Standardsprache, oder offen sein. Der Laden ist offen, der Laden ist geöffnet. For spoken German, der Laden ist auf. Zu sein, das Gegenteil, ist geschlossen sein. Geschlossen sein. To be closed. Der Laden ist geschlossen. The store is closed. Spoken German, der Laden ist zu. Weg sein, actually this weg sein is, I would say, also in Standardsprache okay, because the Standard synonym is this verschwunden sein, which is kind of too formal for any situation. Mein Handy ist verschwunden. Mein Handy ist verschwunden. My cell phone has disappeared, is gone. For people, it's okay. It's like, Lisa ist verschwunden. Lisa disappeared. Wo ist sie? But for things, we would really rather only use this weg sein. Mein Handy ist weg. And if you're in for more German word combinations we use on a daily basis, this video here might be a good option. Or if you want to know about Modalpartikeln, these small words to sound more German, this video here will hopefully help. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und bye bye.